Ladies and gentlemen, I am the son of a houseboy who worked for American soldiers. My father was 16 when the Korean War broke out. He helped the soldiers with shining their shoes, doing their laundry, and cleaning. In doing so, my father learned English, and he was my hero. I dreamed of speaking English as well as he did. If my father saw me speaking today, he would be so proud of me. We all know of the American dream. In Korea, we also have the Korean dream. We call it a dragon rising up from the ditch. Growing up, we did not even have the bathroom in the house. Despite such difficult circumstances, I worked extremely hard and became a dragon out of the ditch. While my father was alive, I was his pride and joy. I graduated from South Korea's Ivy League Yonsei University and joined the major South Korean broadcasting network, KBS. I was Washington, D.C. correspondent and the main evening news anchor. I was the Korean version of Tom Brokaw or Peter Jennings. Following my career as a journalist, I was the presidential spokesperson for former President Park Geun-hye, and after that, I was elected to the National Assembly. So, what am I doing here? On April 15th last year, I lost in the general election. Just like President Trump, my loss was due to election fraud. I have since been fighting diligently against election fraud in South Korea. However, I was ignored by the leftist government, the mainstream media, and the judiciary, all dominated by current President Moon Jae-in. So last September, I came to DC and I engaged the American media, government, and the international community regarding the truth of election fraud. I even held a one-man protest in front of the White House, the Capitol, and at the United Nations headquarters to expose what happened in Korea. I warned, be aware or be next. I predicted that the November 3rd US presidential election would have strange statistics and that Communist China would be involved in the election fraud. These predictions all came true. How could I do that? Because similar things happened in South Korea and to my own self in my district of Incheon. It was planned by leftists. Electronic voting machines were manipulated. CCP intervened. And early voting and mail-in ballots were manipulated as well. There's overwhelming evidence of election fraud, but let me share with you one thing from my district. There were 3 candidates in my district, including myself, and the ratio of ballot cast for in-district and out-of-district early voting for all 3 candidates were the same, 0.39. What are the odds? A famous South Korean statistician said that this is like throwing 1,000 coins in the air and all of them landing on the same side. Another eminent professor said that it was either God's work or it was fraud. Election fraud is the biggest threat to democracy. Many South Koreans were shocked that it had happened in the US, and we hoped that justice would be served for President Trump and the truth will prevail. However, it did not happen. I was sorry and the Korean patriots were sorry. But let's not be disheartened. Let's work together. During the Korean War, General Douglas MacArthur saved South Korea with Operation Chromite or the Incheon Landing. Democracy was saved and I'm grateful. 70 years after the Korean War, the democracies of South Korea and the US are again facing a threat due to election fraud. In order to solve this problem,
an active collaboration between conservatives in the two nations is very much needed. Operation Chromite's odds of success were 5,000 to 1 against. Our efforts to expose election fraud and to defend democracy might be more difficult, but we cannot stop now. The memorial for Operation Chromite is in the district I represent, 연수구 인천. I don't think this is a coincidence. The seeds of freedom planted by General MacArthur 70 years ago in Incheon grew in my father's heart and mind. And that made me fight for freedom. The son of a humble American soldier's houseboy now shouts, "Let's go together in this fight to preserve freedom and democracy." 안녕하십니까, 황교안입니다. 한국의 신당 자유와 혁신의 당 대표입니다. 저는 국무총리, 대통령 권한대행 그리고 당 대표를 영임한 바가 있습니다. 저는 법원의 재검표를 통해서 부정선거의 증거들을 본 후에 부방대를 만들어서 부정선거 세력들과 치열하게 싸우고 있습니다. 이 때문에 많은 핍박을 받았고 또 지금도 핍박을 받고 있습니다. 중앙선관위로부터 고발도 여러 차례 당했습니다. 또 내란 선동죄로 엮여서 불법 체포를 당하기도 했습니다. 그들은 저의 집 문을 뜯고 들어와서 저를 감옥에 집어넣으려고 했지만은 기도해 주신 많은 분들 덕분에 저는 구속되지 않고 석방이 되었습니다. 저는 현재 제1야당인 국민의힘으로서는 도저히 이재명 정권과 싸워 이길 수 없다라고 판단을 했습니다. 그래서 나라 살리기 위해서 그리고 자유와 혁신을 나라를 살리고 또 새로운 길을 열기 위해서 탈당하고 새로운 길을 열어서 창당을 했습니다. 신당 자유와 혁신은 한미 동맹 강화를 추구합니다. 부정선거를 척결하고 반국가 세력을 처단할 때까지 끝까지 싸울 것입니다. 한국은 공산화가 거의 다 이루어졌습니다. 법치가 무너졌고 삼권 분립이 붕괴되었습니다. 표현의 자유도 사라지고 부정선거 얘기를 하면 징역 10년까지 처벌하는 법도 만들었습니다. 이제는 교회 폐쇄의 법까지 만들고 있습니다. 사실 한국 국민들은 80% 이상이 친미고 또 90% 이상이 반중 성향입니다. 그러나 민심과 달리 정치권이 친중파가 된 것은 부정선거로 국회가 친중파에게 장악됐기 때문입니다. 그래서 오늘 이 자리에서 트럼프 대통령과 미 의회에 다음과 같은 결의안을 제출하겠습니다. 결의안 첫째, 윤석열 대통령 석방 결의안 채택입니다. 우리는 반국가 세력과 중국 공산당의 공작으로 탄핵 구금된 윤석열 대통령의 즉각적인 석방을 촉구하는 미 의회 차원의 결의안 채택을 요청합니다. 둘째, 사이버 선거 시스템 해킹에 대한 즉각적인 개입입니다. 우리는 한미 상호 방위 조약에 의해서 CCP의 한국 선거 개입을 한미 동맹에 대한 직접적인 침공으로 간주하고 트럼프 정부의 즉각적인 개입을 요청합니다. 셋째, 부정선거 관련자에 대한 직접적인 제재가 필요합니다. 우리는 베네수엘라, 브라질 사례와 같이 한국 부정선거에 연루된 대법원 그리고 선관위 관계자들에 대한 트럼프 정부 차원의 강력한 자산 동결 등 직접적인 제재를 요청합니다.
넷째, 한미 공동조사입니다. 우리는 미 상원 하원이 한국과 미국 양국에서 발생한 부정선거 의혹에 대해 한미 합동조사단을 구성하고 즉각적인 조사를 시행하기 위한 상하원 공동결의안을 채택할 것을 요청합니다. 다섯째, 한미 동맹 수호입니다. 우리는 CCP의 샤프 파워로부터 자유민주의 가치를 지키기 위해 한미 양국의 선거 정의를 바로 세우는 여기에 전력을 다할 것을 다짐합니다. 대한민국은 이승만 건국 대통령의 기도로 세워진 나라입니다. 저를 비롯한 많은 우리 국민들이 우리의 혈맹인 미국과 함께할 준비가 되어 있습니다. We go together. We go together. God bless America. God bless America.